Wazoefu show na make sure umeambia beste yako na beste yako ameambia beste yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy Ep.8 B-boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kwenye saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii video, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia beste yako na beste yako ameambia beste yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy Ep.8 B-boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kwenye saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii video, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia beste yako na beste yako ameambia beste yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy Ep.8 B-boy Harry. Yo, get in. What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Once again, it's your boy Ep.8 B-boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kama down, unajua ikifika Monday ndio ile time yenu ya full burdan. Kwanza tujue weekend games ziliendaje, vitu zilifanyikaje, timu yenu ilishindwa, mlipigana, mlipigwa ama mlidraw, au sio? Last week hatungeweza kupiga session because tulikuwa na itilafu kiasi, but apologies on that, ladies and gentlemen. Kama dawa lazima tutalipa deni, na definitely tutave to make sure that Enoch come live on set, na tumefanya show yake moja fiti tena sana. Tuambie hapo hivyo kwenye comment section, manze, weekend yako imekuaje? Kuna wase tunasikia kidogo alienda safari rally pale hivyo Vasha joka sema wapige pasaka yao freshi, na ilikuwa fiti tena sana. By the way, kuna watu walijibamba bin kujibamba. Sisi wenyewe tulibaki mtaani, pia tulijibamba na Good Friday football pale vyo weekendi, manze tukapiga games zingine safi. Sub county league ilipigwa, county league ikapigwa, regional league, NSL by the way pia bado Mozartbet league nini yao ilipigwa tona. Lakini wacha niwapate tu results za zile ma-teams zenye at least ma-games zenye tuliziget, na pia naye tuweze kupita tu na watu wawili watatu. Kwanza nabambika sana, nimechiki kuna jeshi yangu fulani ya pale vika Kajiado South, kina Pogba, Jemo mwenyewe na chiki mazee from Kimana, anasema yako locked, na chiki na Ross na Serian bana pale vya Tarara, yuko locked tena sana. Chiki King Maish na kucheki tena sana. Kotli Dave, manze big up anasema kwanza sasa yako county 047, maana na represent. Na chiki Rose anasema team golf, big up tena sana manze, tunashukuru pale vyo mkiwa Qatar, mkiwa Bahrain, flag ya Kenya manze, na pia Kajiado iko ina kweli si half mast, iko full mast, au sio? Definitely nashukuru pia nachikia Manucho bana yuko tuned in. Danilo, big up manze. Meri mwenyewe Mukami na kucheki ukitoka 001 Mombasa pale vyo county, big up tena sana. Machakos county na chiki represented na Eriko, big up tena sana manze. Obachi na kucheki pia pale vyo coast manze, big up 254 vibes, kina Niko Fresh Barida pale vyo vet. Man, tunashukuru manze for tuning in. Wacha tukiendelea tu mdogo venye tu nilikuwa nimesema, nataka kupita na results za zile magames zilipigwa before hata nikuje pia at least tuangalie rada ni gani, mradi ni gani, na pia vibe yenye inaendelea ni gani. Yes, vibes kaza cartel, au sio? So ladies and gentlemen, tukienda pale vyo Kajiado East sub county league, hatukupata results kibao, but at least kulikuwa na game moja ilikuwa impigwa pale vyo Good Friday, na zingine tutazistream zikiendelea. At least by the time tunafika kesho sasa tutazipost na mweze kucheki. But kulikuwa na wasekala kibezi waliweza kupigwa na Eriteti 2-0.
Then pale vyo nini Kajiado West kulikuwa na Tikoshi walipigwa na Oloshaiki walipiga Oloshaiki 1-0. Game moja fresh tena sana. Then definitely Zone B tulipata pia ma results za games zenye zilichezwa. Hiyo ni County League. Kulikuwa na Ackley FC walipigwa 3-0 na Liverpool ya huko Kajiado South bana. Au sio? Kulikuwa na Big Life walipigwa na Kimana All Stars 2-1. Then Red Simba walipigwa na KBS 3 safi. Au sio? Chipolo Polo pale vyo walitoka 0-0 na Kaloito. Then Rongai ikaweza kupiga Rombo 5-2. Iltilal wakapiga Entarara Youth 3-2. Alafu Elerai Satao wakapiga Rombo Kili 1-0. Kimana Homeboys pia walipigwa na Black Rhinos 3-1. Nabula wakatoka 0-0 na Vikings. Then I think hiyo ndio ilikuwa nini inaitwaje? Hiyo ndio ilikuwa results za hiyo games zilichezwa pale vyo County League Zone B at least, but kuna zingine zitakuwa streamed plus pia mascorers wa hizo magame. Najua pia hizi ni vile tu tunataka pia results zikuje real time ndio tuweze pia at least kukua up to date na venye magames zilikuwa zimechezwa during the weekend. Au sio? Tukikuja hapo hivyo Zone C Kiserian United waliweza kupiga Jua Kali 6-3 man. Hiyo hata sijui naweza semaje, lakini definitely Kiserian wame-up game yao from the last match that walikuwa nayo. Sasa I think pia kwa table walisema acha wainuke kiasi. Tukiendelea MP Jean walipigwa na Uwezo 2-1. Then Magidon wakaweza kudraw na Street Boys 1-1. New Life walipigwa na The Mayors 3-2. Then Matasia Under 23 wakapigwa na Olteani 2-0. Black Banners wakapiga Umoja FC 1-0. Stars United na Rising Stars walidraw 1-1, but still other results zitaendelea zikistream kama dawa tutazipost hapo hivyo kwenye timelines zetu, at least mweze kujua bodi ya Kajiado inapigwaje na inaendeleaje, au sio? Tukifika pale vyo Regional League games manze zilichezwa na zilikuwa moto bin moto, yani fire and kima ukitaka ama ukipenda bana. Definitely even the results zilikuwa Diguna waliweza kupigwa na Yukos 3-2. Mazee na sijui Diguna na happen nini. Last season bana walikuwa wameperform vifiti tena sana. This season sijui ni maplayers ama, but game yao kidogo imedidimia because hao ndo na wakuko kwa tebuko chini. So Yukos now job by the way hao ni ma underdogs. Wametoka tu County League juzi tu. Na wachikiseo wamekaa wanaanza kupiga dominance kidogo hapo vyo Regional League, which inamaanisha hiyo competition iko top, au sio? Tukiendelea tu mdogo Youngsters from Ilasit pale vyo Kajiado South waliweza kupigwa na Kamaliza FC wakiwa pale vyo Kajiado East. Walicheza Eldamat hiyo game na ilikuwa game moja kali tena sana, so Kamaliza wakaweza kushinda. Leiza na Yangshan manzi ilikuwa game moto, waliweza kudraw wote 4-4. Ilikuwa 8-3 la match manzi. So definitely tukiendelea hapo hivyo unapata kuna Sunshine waliweza kupatiwa walkover because Highlanders ni kama kidogo ili walemea kutokea hiyo game, but definitely uta understand because les Highlanders wanatoka si karibu, so unaweza pata kulikuwa na hizo logistical challenges, but at the end of the day ni mpira, au sio? So Matasia Villa naye wakaweza kushinda hiyo dabi yao safi na wenyeji ilitoka 2-1. Definitely ilikuwa game moja moto pia sana hiyo. Rongai Sports pia wanaendelea, lakini pia ilikuwa ni dabi moja fiti sana ya Waswaronga. Walicheza na Ole Kasasi na wakadraw 0-0. Lakini I understand bado Rongai Sports bado still ndo wanaendelea kitop hiyo table juu wamepull streak yao, na by the way tutakuja kuongelea majamaa because guest wetu wa leo pia definitely na pull strings 1 2 3 ndani hiyo team, au sio? Wacha pia tutajua ni aje. Kajiado Youth naye na Isinya waliweza kudraw 1-1. Hiyo game nasikia ilikuwa moto tena sana bana pale vile Damat. At least mavijana waliweza kujituma na wakaguruma, au sio? So ladies and gentlemen, leo nilikuwa nimesema ndakuona guest wetu wa nguvu tena sana ndani ya building. The guy himself doesn't need any introduction because amekuwa kwa mpira for the longest time. Amecheza yeye mwenyewe, amefanya vitu mingi tena sana. Na pia tumekuwa na show na yeye I think sometime last year. Na but with that said, ndaweza taka pia mwenyewe aweze kujintroduce because pia ameweza kurub shoulders na teams from Regional League, County League, NSL, na sai by the way ana ride high up with KPL.
at least akiwa amongst the amazing team doctors that we have. Na still bado is a father figure and a coach. So ladies and gentlemen, boys and girls, without further ado, since tunataka kudiscuss sports injury na other stuffs in the football fraternity ama community and industry itself, ladies and gentlemen, I present none other than Sinomita Gadok, but julikana kama Ackley Otieno. Au sio? Buda. Mambo vipi? Poa. Shika mkono kwanza. Uko fiti mzae? Niko fiti. Kweli. Salimia mafans mtaani tu kwanza. Sijui ni wewe ama niseme unaweza wewe hata. Bana pia wakujue kwa majina kutoka kwa kinywa chako kamili. Alafu sasa nianze kuanzia hapo. Kwa majina ile mamangu alinipea anaitwa Ackley Otieno. Kweli. Mimi ni mkazi wa Rongai kwa saa hii. Lakini nilitokea kutoka Kisumu. Nice one. Mahali inaitwa Ubwolo. But kwa saa hii mimi ni mkazi wa Rongai. Kweli. Kutoka 2013. Hizo ni miaka? Kutoka 2013, yes. Nice one. Karibu sana kwa show by the way mzae. So tunashukuru tena sana Doc. Na tusianzie tu mbali tena sana. Jina Doc bana. Mbona upatiwe hilo jina? Okay. Professionally, mimi ni daktari. Yes, professionally I'm a doctor. I first did pharmacy. But being that my love is in sports. So I went further and then I studied sports medicine. So now I majored in sports. I'm a sports physician. Yes, and sasa hiyo ndio kazi sasa nafanya sasa hii. Kweli. So nilitoka kwa pharmacy sasa niko ndio kwa maana. Sasa sasa niko kwa field. Nice one. Hata usiende sana by the way because hata mtu anapenda sana ku understand the passion itself. Passion yako pia ya ball tu peke yake. How did it come about? Well, I don't know, wakati kama hii ni wachache sana, maybe naweza sema mimi nilikuwa favored kidogo. From age 12 mimi nilisomeshwa na ball mostly. Wow. So mpaka hata my first higher education ilikuwa tu ball. Nice. Hata hiyo pharmacy ni ball ndio nilisomesha. So you see, yes. So my passion ya ile kucheza hiyo mpira. So ilifanya hata nikacheza, ikakuwa ni ile, unajua ukizoea kitu ya ya mpira, kukimbia hapa na pale, kupiga pass, kufunga nini, that joy it gives you. So imagine sasa hiyo joy hauna, sasa umeenda ukakaa mahali sasa una prescribe tu madawa. Sasa nikaona hiyo hapo sioni kama niko sawa sana. Niko hapo lakini ikifika weekend natamani tu nikuwe kwa kiwanja. Kweli. Yes. So hiyo passion imekuanga tu from a young age. Mpaka sasa. That's amazing. So tunaweza sema as in like you officially you are a beneficiary of football. I'm a beneficiary of football, not because ya passion peke yake or talent, but also hard work. Yes. Hizo zote lazima zikwe combined. Yes, because unaweza kuwa na talent na passion, but if you don't work hard for it, you cannot really achieve anything with sports ya Kenya. Exactly. Lazima tu elements mbili tatu ya kuenable. Exactly. Nice one. So Doc, tukiendelea tu pole. Na kwanza hapo hivi kuna Sane Mainka ananitumia 100 kwa 100 bana, anasema tuko locked. Shukrani tena sana by this Sane. Sasa kuna bao 8 County League among the top scorers. Kuna Imran Billy. Pia kuna boy fulani I think wa KWS pia niliambiwa akona bao zake 8 safi. So ana top. Pia Black Stars pia kuna kijana fulani hapo hivyo. Wanatamba kutamba. Na Chiki by the way anasema wako locked bana. Monte Carlo anasema wako locked from Haiti. Ushafika na watu bado hajatumwa. Ama ulijidispatch wewe mwenyewe. Safi. Na Chiki Blessed Dante anasema niko Ndakas, big up manze. Uoni mzito kutoka pale Viongo ngu bana. Na Chiki ya Lucho pia anasema niko tuned in, safi tena sana. Manu Kindi anasema live from Ewaso.
kweli tunakucheki. Saitoti Tipape na kucheki. Illicit Finance pia nawe. Safi, shukran tena sana. So Doc, tukiendelea tu na before hata tukuja to discuss, najua leo tulikuwa tunataka to discuss matters sports injury. Before hata tukuja to touch now on our maybe probably leagues na other bases. Leo nilikuwa nimesema tufanye interview ati kusema wewe ulianzia wapi? Nataka tu tuongee, kuna ile kitu inasumbuaga sana wachezaji. Injury. Kwanza tukianzia tu hapo hivyo. Ule mwenye maybe probably easy understand sports injury. Ebu in your own knowledge. What does that entail? Well, to kuiweka in a simple term, sports injury ni injury unapata when you are playing a sport. It doesn't matter whether it is football or hockey or basketball, because some of these injuries, they will come according to whichever sport you are playing. Kuna wale wa tennis, injuries zao mostly za wrist, shoulder, vitu kama hiyo. Basketball, because anatumia miguu sana, utapata maybe akona miguu, magoti na mkono pia. So sports injuries, it's a wide thing. But basically mwili yako unasikia ni kama kuna kitu yenye mwili iko na kaupungufu fulani inafanya you are not performing to your highest levels. Yes. Nice one. But now, since at least ni vizuri sana umeiweka hivyo. Kuna hata swali mtu alituuliza leo, I think, kwa the minute tulikuintroduce. Then mtu akauliza a question between a strain na sprain. Tukaona kuna utofautanishi ya hiyo. But many players ama tuseme inaitwaje athletes wago wana suffer from both. Nini ndio gonna lead to that? Well, most injuries zinakuja because of several things. Number one, if your body is not conditioned well for a certain sport, because different sports pia also we condition bodies differently. Wezi condition body ya mtu wa rugby the same na body ya mtu wa football. You get? So if you don't condition your body very well, ndio maana tunakuanga na pre-season. If you don't do your pre-season very well, you are prone to get injuries. That is number one. Number two, if as a coach, saa zile unaweka watu kwa exercises, you need to balance between the volume and time ya exercise. Unaweza weka volume ikuwe mingi, mwili ichoke. Mwili huwa ikichoka, utapata mtu anapata injury. Not because ati aku condition mwili yake vizuri, but because aliingia kwa game kama yeye mwenyewe amechoka. Muscles imechoka. So ndio unaonanga as the week progresses, the elite coaches huwa wana reduce hata the workload ya training. Yes. And kwa elite football unapata watu wanapenda kutrain asubuhi. Why? To give the player time yeye kurecover. So by the time kesho yake asubuhi inafika, mwili imepumzika ya kutosha. Now the only challenge we have now in Kenya is most of our players hata kitrain asubuhi baada anaenda hustle. Baada hapo, because maybe ile remuneration yake ya club ni kama either mtoshi ama sio lazima to the work they are doing. Okay, so now since but actually umesema hivyo na imeni create a very interesting analogy kwa mind yangu. So inamaanisha, what's the difference between now an elite training na sisi wase tuko huku mtaani tuna train? Bibo as a coach, now so that I've gone through these several levels. Exactly. Nilikuja nikagundua, kuna tu coach atafanya tu mambo yake tu pale, sio venye inafaa kufanywa, but ana get results. Unajua ndio kitu fani nimekuja kugundua. Okay. Na kuna ule amepanga vitu zake according to how the book says, but still I get results. Nimekuja nikaona kuna hako ka difference. So coaching ni a bit dynamic.
but tukienda na venye inafaa kuwa strength and conditioning of a player inafaa kupangwa in a way that ule jamaa wa elite kuna venye anafaa kutrainiwa, anafaa kupewa time ya kurest, anafaa kuna intensity anafaa kuwa ndio aweze kustahimili ile intensity ya game. Because you train someone the way you want them to go and play. Mimi nikikutrain hapa nyoso and then I expect ni raise intensity kwa game, unajua nitakuwa nakudanganya. Sasa tumekuja nimekuweka kwa singi hapo nini alafu nimaliza hata kuna end game you get. Ukienda pale sasa mimi unajua naiangalia sasa perspective ya sasa kama timu doctor. Mimi sita expect your player hiyo intensity ikuwe juu pale kwa game because hapa huku mtrain na hiyo intensity una get. So lazima utrain mtu venye unataka ile aende acheze game. Na basically ukikuja kuona game ya Premier League na ukuje uone ya huku utapata kuna hiyo difference in intensity. There is that difference in intensity. Kwanza margin gap ni kubwa sana. Yes, the way well me now maybe I can talk to the team I am in now, Talanta. The way they train, the intensity and the way the workload is, you know, is in the eco balanced na rest na nini, utapata wana transfer hiyo intensity kwa game. So unaweza pata maybe tukishindwa huko labda maybe ni tactics imetulemea, maybe those guys were tactically superior on the day, or maybe atuku convert our chances or something like that, or we didn't defend well as a team, things like hizo. Unajua ni vitu ziko kwa ball, you get. So unapata it is how you are being trained. The training iko pale. Unajua wale wanaenda mpaka kwa gym. Hapa mtaani ni timu ngapi zinaenda kwa gym? If I may ask. Very few. And very few players hapa mtaani wanaenda kwa gym. Actually ni rare sana. Kama vijana wengi kujituma tu kwa gym direct. So na usipo condition mwili yako, unajua gym ni conditioning usipo condition mwili yako, there is no way utakosa kukua na injuries. Utakuwa na injuries. Very many of them. Very multiple. And then unaanza kushangani kwa nini napata injuries. It's just because of conditioning of the body. Na kwa training intensity yako si mzuri, lakini kwa game unataka kuleta intensity yenye au kwa umeweka mwili yako, you'll definitely get an injury. What's the role of a team doctor? The role of a team doctor in a nutshell, in a well-structured nini. One, mimi naangalia sio injuries za sports peke yake. Mtu akiwa na homa mimi nafaa kuwa namshughulikia. Akiwa na malaria. Sawa. Akiwa tumbo inamuuma. Maybe for a lack of a better word, tuko live show, but wacha niseme tu sisi ni madaktari hatujua kuficha vitu. Kama mtu ana hara. You get. You know, we have people in sports that have asthma. And they play, you get. Again, I am supposed to educate you on what you are supposed to eat or not to eat nutritionally. Yes, because kuna vitu zingine wewe ni player, uko na game saa 7, saa 5 imefika wewe unakula chapo 8. Unataka lazima ashibe bana ndio aingie game. Now, as an elite athlete, game ni saa 9. Unafaa kukula at least 3.5 hours to 4 hours to the game. Number 1, number 1. Number 2, ufai kukula machapati. Kwanza ngano ni kitu mbaya sana ukienda kucheza game. Tumbo itafura. Kwanza upate jua imeshuka chini na vile kajeni inashukaga. Tumbo itafura, unashangaa usongi kwa nini? Ni kwa sababu ulikula machapo. Ni ngano na ulimdishi vingi sana. In fact, kama ni better, mimi as a team doctor, I would prefer ukule rice na white meat. White meat namaanisha fish or chicken. Yes. But unajua sasa pia challenges za Kenya pia ziko. Kuna matimu hawezi hata afford hiyo. You get. Yes. So kama hakuna hiyo, afadhali ukule ugali. Kama unataka kushiba, basi kula ugali hiyo 4 hours before the game. Kula ugali na 2 greens. Ama ukule mashed potatoes
unajua iko na more energy. Yeah. You get. Yeah. So kitu unaweza fanya ni either because okay, for me sometimes I do, wakisha kula hiyo saa 4 before the game nawapatia banana. Then half time tena unampatia another banana. So pia diet wise lazima as a team doctor uplay a key role in terms of seeing wanajidiet aje. Yes. Na tukiwa tuna travel, for example tuna travel, you know there's something called jet lag. You need also to know how to handle such. Yeah. Yes, as a team doctor you need to handle such because there are also an aspect in ukienda kucheza game. Very true. Yes. Kweli. Tukiendelea wedhe na chiki Gerald Olo Ochieng. Anasema kazi safi tena sana. Na chiki Kevin Kulio Maliache anasema that's my team doctor, jamaa mfiti tena sana. Na chiki Nekoe Janet anasema football made in Kajiado. I think specifically anasema Kitengela, definitely anatoka Kitengela All Stars. Na chiki Emmanuel Onyancha anasema Gotea huyo mtu wangu sana. Manze. Ken Richard anasema tuned in from Kajiado East. Alafu na hapo hivyo Mzee Muridhi anasema hapo kwa chapo nane amenimulika. Mimi ukulata 10 na beans immediately before game. Mbaya sana. So tukiendelea tu by the way. At least we to highlight here what's the role of a team doctor. Then pia kuna zile issues. I think some people actually raised it as well. Ikifika pia kwa anti-doping. Because many players tunapata wamekuwa ban na maybe ilikuwa ni prescription team doctor amempatia. Ama labda alikuwa amejiprescribia na akasema ni team doctor alimprescribia. Are you guys even teme as a team doctor, especially kwa level pia una play? Mko allowed pia kupatiana some prescription ya kusema this is what unaweza take as a medicine? Issue ama wanaenda wanafaa kwenda kwa unafaa kupatia tu barua that report to a certain hospital na ukue diagnosed maybe probably from huko. Well, in a structured organization, utapata kuna zile teams zenye zina prefer a certain hospital uende pale. And again, it is usually in best if your team doctor knows what you've been treated for. That is number 1. Number 2, history ya wada hata isiwari watu. Unajua watu wanakuwa banned kwa nini? Kwa nini? Because before you are being tested, you are asked, is there anything you've used within, usually wanasamanga between 10 to 14 days. Between 10 to 14 days, is there anything you've used either as for treatment ama for something? You get? You are asked to declare. There is a form for you to declare. Before wata wachukue sample, they ask you that question. Okay. If you don't declare anything, and for the sake of argument uende pale na waende wa test na wapate na huku declare, then you are liable for questioning. You did not declare. That means ulikuwa unaificha. Because mwili ya binadamu lazima either one itachoka ama itakuwa mgonjwa, you know, you get those things. So lazima utaenda tu OC. And your team doctor, visos kama mimi kuna zingine sasa hata endi OC, sisi nitamtibu tu hapo. Okay. You get. So when they come for our nini, they came and you were asked to declare. Na sasa hii anakuongelesha hata mimi niko hapo. Either the coach comes in as a stand-in for you, or the me, team, I come, or the team doctor. So you are asked to declare. So sio kitu hata inafaa iwari watu. Number 2, of course kuna vitu watu wanatumia Kenya sana. Kwa sana diclofenac watu wanapenda, wanaiziita njugu. WADA, it is amongst those substances that are not supposed to be used. Okay. Yes, diclofenac. It is a very small drug. Ni shilingi 5. Na inasaidia in pain very much. Unajua Kenya makocha wengine ukiwaambia nimeumia na kuambia wewe unaogopa game. So wewe unataka tu kucheza.
then utameza tu diclofenac. So there are two types of kupimwa za WADA. There is in competition and out of competition. So unaweza pata hiyo siku wamekuja kwa in competition, wamekuja na wewe umeshameza diclofenac. So they will ask you, is there any drug you've used? But since wewe unaona diclofenac isn't a big deal, unaona you will not declare. Unajua kitu fani nini? Diclofenac inaongezanga nguvu kama kitu kingine. Diclofenac inaongeza nguvu sana. They are called NSAIDs. They are non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yes, the Zulu MR, they are in that class. Yes. Na players wa Kenya tunapenda kutumia sana. Zinakaa harmless. But unajua in WADA nini they are drugs that you are not supposed to use. In tena in a nutshell, like ebu ambia say such kind of drugs. What are there like neza iwekaje iswali, like kuna side effects once you keep on like reoccurring, wewe umeumwa ndio mguu umeumia ama umeshikwa na groin, unaamua kumeza nini painkillers. Hata maji iko na side effect. So there is a way kwa dawa kuna kitu dawa inafanyia mwili na kuna chenye mwili inafanyia dawa. Sawa. Yes. So utapata kama diclofenac iko na hiyo effect ya kuongeza nguvu. Sawa. Still acting as a painkiller. Ventolin ile ya asthma. Inaongeza nguvu. Yes. WADA wamesema it is banned substances. Miraa. Sawa. Okay. Easy energy drinks. So kuna ni as like kuna nini as like si tunaona tu hizi ni vitu za kawaida za mtaani. But unajua but still bado hizo ni substances whether we like it or not. And when you are ukiitwa kuja kupimwa and you don't say that you have been using it the last 10 or 14 days, because most of these things utazipata kwa system hizo ikiwa ukitumia those within that period of time. You get before zitoke kwa mwili. Unajua sasa zikisha kuwa na effect kwa mwili sasa inazitoa either through urine, feces, mate, sweating. Unaona? So before zitoke kwa mwili yote it will take some time. After imeshachukua ile effect, the desired effect inafaa kuwa kwa mwili. Kwa mwili. And that's now a period of 10 to 14 days. 10 to 14 days. So they will always ask you. Kuna chali anasema hapo hivi, bwana CEO bana, niulizie hii swali. Like hapa mtaani wase wengi unapata watu na train jioni na sio wote watatokea juu ya hustle na such. Siku ya game inafika na unapata msee hajajaza wiki anachoka muscles. Shida ni nini? Okay. Anachiki Reinhard bana anasema so informative, this is TM Juakali Club Rongai, but they ni mzito pia mazee. Nachiki Kelvin Maina ako tuned in, big up mzito mazejo, huyo ni Street Boys damu. Nachiki Jaden Key pia anasema good job, ndio naingia ndani mkuu kabisa. Den Tana Shizo bana mwana Arsenali jana wameponea vibaya tena sana. Alikuwa tu ameshika hivi kitu tu yani. Anaona Grealish ameshika ball hivi kidogo. Wewe ni mwana rap sana na JK Safaris mzito huyo bana. Nachiki KJ David, huyo sasa ni Man City damu. Huyo hata sasa ya kisweti hivi ni blue. Citizen kabisa. Baada hata mpaka alitumiwa kit bana kutoka Manchester City. Bana mzito huyo pia. Big up manze KJ bana, nashukuru manze na kucheki. King Psycho na kuona pia. Morino sana anasema tuned na asante tena sana Madam Morin, big up. Manze na Chikilumbasi Elijah anasema ako tuned in pia. Kweli Kilipasha anasema wengine huenda bila kula chochote. Na which by the way, hebu tuambie what's the effect especially player hajakunywa maji, hajadishi, lakini ametoka tu anaenda kucheza bola. Ametoka anaenda zoezi. Chakula tunakulanga kwa nini? For us to get energy. It is a fuel for the body.
So if you don't have enough fuel for the body, of course you won't perform to your highest peak. True. Hiyo ni kawaida. Unaona? Mtaani yes zinafanyika. There was a time hata Said nimekutoka kupiga story na wengine. Nimewapata kwa kona fulani hapo. Wananiambia kuna venye kocha alikuwa anawapigia simu, sasa hiyo wanajua hawajakula kitu asubuhi, akuruna na 20 bob amenunua ngumu 2 bana. Anataka akule akunywe maji, lakini hataki kwenda hiyo game juu anajua hata perform. Lakini coach ameinsist anapiga na hataki kuambia coach leo sijadishi. Na gari inamngoja. So hata kuna mwe ameniuliza hiyo swali hapa kwa kona hapa. Nimemwambia tu of course unajua kitu fani unaona hii maji hii. Mtu anaweza ishi na hii maji karibu 2 weeks just water. This is the most important fuel to the body. Unaona? So huwezi kosa kunywa maji hata ukiwa kwa game or before the game. Unaona? Na utapata different structures wako na different ways of fueling the body. Unaona? Kuna wenye wanataka wa fuel body na maji, anakunywa maji kama 3 liters alafu kwa game sasa hataki akunywe maji. But you see even FIFA has given us kuna kuoga mpaka na water breaks. So unajua huwezi kosa kukunywa maji. Ni kweli? Ni kweli. So maji lazima. That is number 1. 2, you must eat if you want to perform in an elite way. You cannot go to a game without putting something in you. Naelewa hustles zingine inaweza kosa kuwa. But I'm thinking in my own way. Mimi I have a team that I'm running. I should be able to structure myself in a way that wachezaji wangu wanapata kitu ya kukula before waende hiyo game. Kweli. Unaona? So it is important for us to you eat before you go to the game. Second, yule jamaa alikuwa nauliza ati ana train siku 2 siku 3 akienda kwa game anachoka. So saa zingine sasa unapata anakuaga na kitu tunaitwa delayed onset muscle strains. Sawa. Sisi tunaita DOMS. Hiyo ni kwa sababu muscles haziko conditioned well. Sawa. Kwa training hujatrain vizuri, hujakimbia ile intensity ya game na yenye umetrain nayo ni different. Kweli. Sawa. So muscles zitachoka. Then ukienda unasikia mtu anasema nilienda nikalala, nimeamka asubuhi hata siwezi panda stairs. Kweli. Those are muscle strains. Because you were straining your muscle. Intensity ilikuwa juu. Sio ile yenye mwili yako imezoea. So that is what a strain is. So nimeanza moja. At least mara nashukuru tena sana. So actually tukiendelea and ni vizuri sana umeiweka in that order. Now so for ule player komtaani na maybe probably is following up on this. Kuna wale wanapendaga sana kuforce. Najua niko na ankle inanisumbua lakini bado si naendelea kuiforce. Hajui ina take how long to heal. Recovery itseme span ya injuries hizo ni gani? Probably labda umepata calf injury, ankle, umepata maybe inaitwaje groin. Ama umepata nini hapa hivi? Hamstring. What are the span for healing on those kind of injuries? Probably tupate tu rough estimate tu so that ule msi akomtani pia squad ana treat injuries hizo hivyo tu yani. Unaget because unapata kuna player ndio anasema niko na injury lakini Sunday ikifika unampata kugrau. Anarudi the same thing. Wiki anasikia mpona tena ikifika Sunday unamwona grau. Now field experience have taught me this. If you have an ankle sprain, itafura. So that means one, either a ligament is katon kidogo ama muscle imekaton, you get. Na hapo kwa ankle kuna a lot of injuries zinaweza fanyika kwa foot. Sawa. So ukipata injury, it is important for you. Yes? One, to seek treatment.
After treatment you need to do rehab. Ukishafanya rehab hapa ni conditioning ya mwili yako na hiyo injury. So that you don't get re-injured again. Sawa. So that process can take basically kwa ankle inatakingi around 3 weeks. 2 to 3 weeks. Pia inategemeanga pia mtu mwili yake. Unajua mwili ya watu wengine ina respond quicker than others. And then the way you push yourself towards to get, unaona. Unless kulikuwa na fracture, that will take a lot of time. It will take like 2 to 3 months. Kweli. Unaona. Yes. So like for example player wangu yo Kevin Kulio Maliachi. You see now he got a fractured ankle. Ni torso ama kitu kama hiyo. Yes. So unaona yamekaa nje for a long time. Yes. Kama ni magoti pia iko na injuries kadhaa. And some of these injuries ziko na different grades. So grade 1 na 2 basically inachukuanga lesser time. Grade 3, grade 4, kwanza grade 4 mostly inakuanga issues za surgery. Grade 3 inategemeanga pia venye inaweza tibiwa. So grade 3 can take between around 2 to 3 months. Yes. Kweli. Yes. So inategemeanga the grades. Hata hamstring ni grade. And then unajua hamstring ni kitu fani sana. Hamstring unajua ikichoka, unajua hamstring inapatwa in a very weird way. You are top speed alafu ukashika break. And the way you know how football, lazima upige corner. Sudden change of direction and speed. So hamstring inapatika umeenda mbio ukapiga break ukataka kuturn. Hapo ndio hamstring ukujianga. Unaona? Hiyo ndio inakuwa hamstring. So inategemeaga imekuwa torn grade gani. Sawa. Ikiwa ni grade ya juu sana inatekingi inaweza chukua hata even 6 months. Sawa. If not treated well and ufanye rehab, itarika tena sana. Unaona? Yes. So ndio maana nasema even in training you must condition your players for waende wacheze game, wa train venye unataka waende wakuchezee game. Uwezi wa train tu hivi una expect kwa game waende wakupatia 100%. Utafika mid season uko katikati ya first leg half of your watu players kama maybe probably injuries because conditioning yako sio well. They will not perform elitely. They will just give you an haphazard performance. Senior. Pia as a coach since now tunajua ni daktari. Basically, hebu tupate tu some basics, especially tukiwa hapa hivi grassroots football. Sasa nataka juu since at least umeunderstand hizi tires zote. Tukiwa tu hapa hivi grassroots football. Ule mse kwanza especially labda tuseme yako mali kama nitwaje Kitale na natuangalia. Na ni grassroots. Ako Kajiado East na tuangalia ni grassroots, Kajiado West kwa Ewasu, huku north maybe ako mali kama Kiserian pale hivyo Olkeri. Kajiado South huko Entarara anatuangalia bado ama Central huko na Manga huko. Basically ni team ndo anazianzisha. Basics gani ndio team doctor anafaa kukuwa nazo as a training so that at least ndio ile hata mcheza akiumia kwa ground isipage tu ni maji peke yake tunapeleka kwa pia tunaweza kuona away of at least kuna hizo first aids tu, yani msiane za jua this is how unaweza handle mchezaji especially akipata either a serious head injury ama tumempata nitwaje a serious knock. What are the basics that mtu anafuatua at least kujua. Hata umeongea hiyo story nikakumbuka. Number 1, there are 2 tiers of treatment of injuries in football. Kuna hiyo on field treatment na kuna out of the field treatment. Kweli. On field treatment basically ni sort of an emergency treatment. Ustabilize mchezaji kama anaweza endelea arudi kwa kiwanja. Kama hizi endelea usually there are standby ambulances what handle. If they cannot handle, then you go a further step to the hospital. Where there is those machines that can aid. You get.
So when you are a team doctor, number one, kitu moja mimi naonanga makosa nikienda kwa magame inafanyanga hata nashindwa kukaa kuwatch game, itabidi nimeingia kwa kiwanja. Mtu amegongwa kichwa, mtu anaingia na maji anamwagia kwa kichwa hivi. Huyu jamaa amekuwa akikimbia, mwili iko hivi, imechemka sana, imechemka. Now imagine a hot iron umekuja ukamwagia maji baridi, what happens? Ni kweli. Huyo mtu hata anaweza zimia. You're getting my point. In fact it's a direct cool off. By the time hata inaweza kupatia brain freeze. Inaweza kupatia brain freeze. And again, don't go with a deep freeze. Kuenda kupigia mtu kwa kichwa. Head injuries hakuwa handled na ice pack. Kama ni mtu amegongwa, handle na ice pack. Kama ana bleed, angalia bleeding inatoka wapi. Kama ni kitu inaweza stopiwa, istopiwe. Kama ni fracture, for example, my goalkeeper aligongwa na magoti tukiwa na game ya Sharks. Na hapa face hapa ukiangalia mpaka hapa kwa nose. Hata sasa hivi ukiona bado kuna shimo. Aligongwa. Unaona? Tukiwa na a very bad concussion, aka lose consciousness. He was not aware where he was for over 3 weeks. Yes. So you need also to know how to handle such situations. I remember tukiwa edition yetu ya FMK hapa, there was a boy from Ongata pia alianguka chini, akaanguka kichwa chini. Exactly. By the way, hata nashukuru sana the bus driver. Alireact sana and very fast. Unaona wale watu walikuwa wameanza kumwagia maji na bleed. Unaona? Sasa that is wrong. Number one, team doctors need to have ice packs when you're going to the field. As we use ice bags, they are 1,500 shillings in most sports shops. You will get an ice bag. Utembee na ice box. Ice box pia ni 1,500 shillings ile ndogo. Around hapo Teams zinunue hizo zikuwe nayo. Tusikose ice tukienda kwa kiwanja. Some of these injuries just needs icing as a first aid. Unaona kuna kitu tunaita rice in football sawa. It is rest, basically rest, ice, compression and elevation. It's a very simple thing. Rudia tena manake tutauliza watu hizo maswali. It is basically rest, icing, compress and elevate. Nice. It is that simple. Some of them just need that, especially vitu kama ankle injuries, knee injuries. Sasa hiyo amegongo imeanza kufura, weka hiyo ice hapo, wekelea hiyo mguu juu. Hiyo ndio elevation. Wow. It go a long way for you to treating that patient in the field. Number 2, hizi injuries zinakuaga hii area. Unapatanga kama mtu anapoteza hewa. So, inaitwa abdominal na chest cavity area. So ukiingia kwa kiwanja, kitu ya kwanza ukiona tu mtu amegongwa hapo, make sure unaangalia is the airway compromised. The airway inamaanisha venye ana breathe. Ana gasp for air ama ana breathe vizuri. Kama ana gasp for air, try and make sure ana control your breathing yake by doing what? Deep breath. Ana hold and then anatoa na mdomo. Akifanya mara kama 5-7, kama hakuna compromise yoyote, itarudi sawa. Lakini kama iko compromised, tafuta ni kwa nini iko compromised. Maybe the rib is broken. How would you know that ako compromised, especially ukimwambia breathe in? Especially kama hata anapata difficulty ku breathe in. Utapata either because when you are breathing in, hata si lazima atoe mara moja ama mara mbili. The lungs expands. Lung iki-expand na kitu inaifinya, atakuwa na difficulty in breathing. So utapata hapo iko shida. Yes. Unaona? Hapo iko shida. Maybe some of the internal organs zimekuwa nini. So ukishaangalia airway kama iko sawa, angalia kama ako conscious. These are called ABCs of emergency treatment. Ako conscious, anajua ako wapi. Mimi maswali mimi naulizanga, oya tunacheza na nani? So at least inafanya hiyo memory cap, at least muscle memory na kuwaize sana for the brain. Tunacheza na nani? Game ni ngapi?
akinianza hizo mbili vizuri najua huyu is conscious enough. Exactly. So you must ask those questions ukifika hapo. Na ukiingia pia ambia referee, because some of them might not understand what you are doing. So mimi nikiingiaga na waambiaga referee nipe 40 seconds and then tuna time na yeye. Ukiambia referee hivyo hata add hiyo time because umemuomba hiyo time. Unaona? Nani for the sake of the sake of the player. Sasa tusicheza kama mtu ameumia kwa kiwanja. So most of our elite referees nilikuja nikagundua wanaelewa. Nikiwaambia hivyo kwa ile additional time hawata add. Unaona? So wewe pia lazima ukue mjanja because ukitoa huyu mchezaji nje una nafasi. Unajua kuna game ilikuwa game ya Sofapaka. Tizana Talanta sasa. Nilitoa player hivi nje. Unajua alikuwa anatusaidia kudefend na ni offensive. Hapo mali alitoka. Hiyo boli ilipigwa hapo ikaenda na wakaequalize tukatoka 1-1. Hiyo kitu si iliniuma. Lakini sasa hatukuwa na others juu ni kichwa aligonga. So pia bado hizo ziko kwa dynamic of the game. Ziko kwa dynamics of the game. So kuna makocha pia watakagi madaktari wakiingia kwa kiwanja because the moment utaingia lazima utoke na wewe mchezaji. Lazima utoke na wewe mchezaji. True. So sometimes mimi nikiona wamesimama mimi pia nikisimama na jaribu na waambiaga. Kama si mbaya amka. I always shout that to them. Nikiona ana struggle nikishawaambia hivyo anaelewa kwa nini, because sometimes unapata mnaraidiwa na ukimtoa hiyo ni less numbers. Ni kweli. Wale watu watakuwa superior. Nikikutoa nje itachukua almost 2 minutes. 1 minute by the time urudi imetosha au kuequalize. Na Chikinjao Mbugwa bana, Veto mwenyewe na sasa ndio coach bana pale Vio Matasio Villa. Among the coaches actually ana tuned in. Na Chikiken Juma pia anasema tuned in tena sana. David Okoth shukran tena sana. Lucy Njenga, by the way huyo ndio amongst our county officers huko Kajiado North. Sports county officers. Nashukuru sana na Chikia tuned in. Glenn mwenyewe straight out of Mathare United pia tuned in. Ken Maritim. Enrico Stadera anemwetu bana huko Kajiado County tuned in. Nachikia at least naona Alcantara Klinsman anasema I played the ACL and meniscus tear. I played with ACL and meniscus tear and no one could notice. The day I decided to do the surgery, I remember the surgeon telling me, wewe ni mwanaume, cause the meniscus was super torn. Ali have kustitch na ndani. My advice to player, don't force, exactly. Oni Klinsman mwenyewe. Na huyo alikuwa Mathare. Sasa ni mzito, but in fact I think ako Gulf anacheza huko. Na yeye bedhe alikuwa anacheza top tier. So that's what ndo nimesema nikiuliza hivyo. Like na Eriko anasema nikugotee bana, anasema tupo. Safi sana Arem. As in like unapata kuna maplayer wanapenda sana wakiforce injury. Hadi wanajipiga mpaka ni injections zingine zenye it's not ninaitwaje, as in like si ati ni zile tunaweza advice kama mchezaji aweze kuzicheza na unapata pia uko mbele nenda zikimuaffect. Exactly. So hapa vitu mtaani vyetu nimekuuliza the basics, the basic fundamental of just actually handling a player especially akiwa injured. Another thing ni ndio unapata tuko na hizo changamoto. What are the basic necessities of a first aid box that a team should have? Apart from when you metuambia ice pack, at least pad hivyo ama ice bag ama uko na cooler box. Hiyo first aid kit tu yenyewe. Kama msee ana full set, ni nini anaweza kuwa tunayo at least ya kusema sisi hapa hivi kidogo tunaweza jihudumia tu mpaka hapa hivi na tuko grassroots kabisa. Kuna kitu inaitwa Vaseline. Vaseline moja. Okay. Vaseline nisikie. Vaseline ukiwa nayo na gauze swab. Mtu ana bleed from anywhere. Bora tu unaiona. Unajua ukifinyili hivi hiyo Vaseline hivi inasimamisha hiyo bleeding. Okay, hizi ni tricks zenyewe by the way. Hata at least hata mimi na learn bana. So ni kitu affordable.
Gozi swabs hizi I think ni 10 bob. Arimi sinaweza fanya kazi. Yaani namaanisha hiyo jelly. Hiyo jelly sasa. Mimi sasa natumianga Vaseline. Okay. Hiyo jelly. Ukiweka mali kuna bleed hivi. It will stop very fast. So we kukosa Vaseline. Okay. 2 for any wound, because sometimes tunacheza kwa mataf, tunacheza kwa mchanga. Kuna hizo burns. Kuna hizo abrasions, tunazita abrasions. So hizo open wounds lazima uzidress. Sawa. So you'll use sana I prefer using spirit, surgical spirit. Unaona? Because an open wound ukitumia betadine, unajua ni kama inaua hizo cells. So mimi prefer kutumia surgical spirit. Kuosha hiyo. Ndio hizo ndio ikuje inini haraka. Regenerate haraka. Because sasa nikitumia betadine ni sawa. We use it sana kwa zile surgeries za nini, but it is good, it is superior to surgical spirit, but utapata hii wound ita take time kuheal. But ukitumia surgical spirit inapona haraka. Ufai kukosa cotton wool. Ufai kukosa nini deep freeze. Sawa. Ufai kukosa bandages. Okay. There are different inches. Kuna 6 inch. 6 inch sana inatumikanga hii area ya mapaja. Thighs kupanda juu, goti. Ufai kukosa makasi. Sawa. Ufai kukosa strappings. Kuna kitu tunaita zinc oxide. Watu wanaziita strap. Majagoli sana wanapenda kuzitumia kurap. At least wakirap hizi vidole na nini vidole for the nini. For gloves, grip. Kuna watu ufunga anaweza tumia strap kufunga ankle vizuri na acheze nayo. Because sometimes you find yourself uko kwa rehab, injury the pain has reduced to over 80%. With over 80%, you get. So you can play. The doctor has cleared you. Some doctors wana clear. Unapata especially sasa kama mko na injuries mingi, the team selection pool imereduce. Hapo hakuna mwenye anaweza cheza ni wewe. So there is a way you can strap it. So strapping can come there. Kuna hivi vitu wachezaji wasikizi wanapenda kutumia sana zinaitwa K-tape. Kinesio tape. Wanazipenda sana. But you see pia inafichanga to injuries. Unaget? So my advice is kama kuna mtu anaweza cheza hapo, usiforce. Kuja pale kwa mati yangu tupige story na wewe, tukufanyie rehab, ukimaliza kuom misuli ukuje nikushike. You get. Tukifanya rehab, tukifanya rehab so that muscle ikipona ama joint ikipona inapona na strength. So kurudi kwako kucheza mpira inakuwa very easy. Transition yako from your rehab ya injury and treatment back to playing. It becomes very easy for you. Ile siku utaingizwa hapo uanze kucheza ball, hautakuwa unasikia ile pain. Wow. Yes. Na cheki nani hapo hivi anauliza Reynard anauliza niulizie doc ni injury gani utatumia deep freeze na gani utatumia deep heat, because I understand ziko tofauti. Exactly. Hebu mpatie jibu hapo. Deep freeze basically inakuanga for knocks. Unajua wachezaji wa siku hizi wakiwa knocked, wengine hata game ikichacha na amefikiwa 50-50. Anataka uingie umtoe, anapigwa sub. Nani knock tu? Unajua knock ni kitu within 3 days utaisikia. Hiyo ni knock. So infield you can either use an ice pack, na unajua ukitumia ice pack it will take more time. So kama unataka jamaa rudi haraka unatumia deep freeze. Hiyo ni asa hiyo knocks. Deep heat unatumia ni injury yenye already iko. Sawa. You see the word even heat itself. It is an already existing injury. So ukipiga inaichemusha. So it becomes easier for you hata ku warm up na kuingia kwa game. So deep heat haitumiki immediately hapo. Inatumika ni injury imekuwa but it's an existing one but exactly inaenda kifade. So to aid you in
in warming up na kuingia kwa game haraka. So tunaichemsha na deep heat. Sasa hiyo ndio tofauti sasa. Sasa hiyo ndio tofauti. Nice one. Kuna mwingine hapa anauliza sijui hizi maswali gani. Babas. Ati injury ya kiuno inaweza tibiwa na mama. Wewe acha wewe. John Lea anasema representing the mighty Sungura FC from Maili Tisa. Leo niko hometown Ilasit, the home of Pizam FC na Ilasit Youngsters. Na nafuatilia show kweli. Yaani leo nimejifunza vitu mob sana. Big up. So at least nashukuru bana. Na Chikijoan ndiko anasema Bibo hiyo t-shirt imeweza FMK show to the world. Hii itakuja UG very soon. Lazima ifike UG. Na Chiki Lema Kawia pia ako tuned in. Kweli. Na Chiki Shizo anasema team ni kubwa, gotea Ackley sana. Safi. Bernard Otieno anasema nice show. Iko sawa ni Alego jua kali. Na kuwatch nikiwa kwangu Runda Salimia Doc. Safi sana Jo. Waweru George pia na kucheki, shukran tena sana. Njenga Steven, big up. Na cheki wasome tune in bana. El Capitan mwenyewe by the way, Philo Siampala mwenyewe. Big up tena sana manze. Felix Komoi. Na cheki by the way, even is actually kutakuwa na friendly match fit tena sana ya wenyeji versus Ma FC. Pia Ma FC by the way wana try at least kujikeep fit na ku bring up different players from different places. Na Georgia register league, but at least they had a very beautiful run. Na sometimes like last week but I had a talk na their former coach. Anaitwa Mark. Jamaa mmoja mfreshi tena sana. Tuliongea na yeye by the way, na anaweza penda sana at least akuje kwa show. Na Jota namuona pia ametune in. By the way bro, come kwenye show manze, at least pia watu waweze understand back in the day. Cause I understand but they waliendaga wakapiga shughuli pale vyo Woodley. Na walipigaga Kibera Black Stars by the way. Hao moja safi. Wakisema hao ndao manze jo ni aje wanacheza mpira hii design. So my FC big up manze, tunashukuru tena sana. Felona cheki anasema show iko poa, nafaa nimtafute Doc. Goti imenisumbua for long. So definitely injury ya Goti. Wasi wengi sana na complain sana na injury ya Goti. Na umetuambia kuna grades za Goti. So tuseme grade 1 grade 2 umesema ati nini na kujaje? Recovery na grade 1 grade 2 should take at least 2 to 3 weeks. Grade 3 grade 4 grade 4 kwanza kwa magoti. Grade 3 is a bit, hiyo ni mbaya kiasi. Unaona venye nani alipata hizo meniscus. Kwanza meniscus tear grade 3 ni mbaya sana. Sasa yake ni kama sasa ilikuwa hiyo surgery ya grade 4. And sometimes unapata baada anapigwa ma stitches na ndani sasa. Orthopedic surgeons wanasema tufanye surgery na grade 3. Unaona? But meniscus inakuwa treated in 2 ways. Hebu ambia msee ACL meniscus ni nini exactly? ACL na meniscus ni different. ACL ni anterior cruciate ligament. Na hiyo iko ndani. Kuna hizi ligament za hapa, za nje hapa. Kuna LCL na MCL. MCL ni medial cruciate ligament. Sawa, LCL ni lateral cruciate ligament. Hizo ziko na nje huku. Na hizo ndo zinapatanga sprains mostly kwa magoti. Then unapata magoti inafura. Unaona? Sasa ACL inakujanga. ACL mostly inakujanga unapatanga tunaita contusion. Contusion inamaanisha umeenda kukanyaga chini magoti ikatwist. Unaona? Unapata sasa ACL inatea. Mostly hivyo ndio hiyo ACL inakujanga. Na sana inakujanga ukiwa peke yako. Unajua ndio kitu fani na ACL. Umekanyaga tu chini vibaya kama magoti kakatwist. And then sasa utajua uko na ACL kama saa zingine unatembea ama umeketi hivi magoti tu inajilock. So lazima uifanye, unasikia inalia kak. Irudi kwa line. Unajua ni ACL. Most likely ni ACL. Most likely ni ACL. You get? But they do happen. Na unapata hizi cruciate ligaments
zinakuwa almost the same. Kuna ways of kujua ni gani. There are tests we do so that we can know which one is which one. Yes. Na unapata treatment zao ni different. Hizi cruciate ligaments lazima physio zifanywe nini, hata meniscus inaweza fanywa. Sawa. Treatments. But again, kitu moja nilipata, kuna meniscus zingine kwa sana grade 1, sana grade 1 na grade 2 partially. You can just stay at home, no activity, 2 months na itaenda peke yake. Exactly. So does that mean that hizo ligaments do regenerate yes, everything in the body is a cell. So lazima igrow, lazima regenerate ikue nini, and then sasa ikishapona you must strengthen it because you are playing a sport. And that is what I call a rehab. Lazima ufanye rehab ndio urudi kwa sports. Uwezi na sasa zile unatibiwa, fanyanga rehab. Unaona? Roman my center back. Hii tukiwa game ya Sunshine people can attest. Nini patella hii iliruka hii side. Hivi. Iliruka hivi. Sawa? So after kuirudisha, sasa ameanza rehab yake. Sasa ana pain. Ni condition tu pole na arudi sasa. So sasa ako kwa gym, anafanya sessions zake. Strengthen sasa magoti. Ndio nimkubalie kurudi kwa kiwanja. Na unajua sasa ndio center back yangu nategemea. Lakini sasa aliumia. So we have to, lazima ukubalie mchezaji apone. Ndiye aweze kukusaidia kwa hizo game zingine. Huwezi force mchezaji acheze anaweza injury. Sasa ile mali kuna crucial unataka kusaidia, sasa hawezi kukusaidia. Hawezi Exactly. Kweli. Na cheki buka bana. Ako tuned in. Niliona nuptals bana jo. Congratulations kwake by the way. Alifanya shughuli safi sana. Jamaa wapawa manzesi ati nini. Abraham Dau Omondi anasema kochare Ackley. Kweli. Loketo Maddox anasema tuko tuned in na Pablo. Gotea Doc. Safi amegoteka ndio huyo hapa. Adams Black Kicheri. Adamu. Unaona mzae hapa hivi kweli. Safi. Saa na chiki at least wase wametune in kwa wingi tena sana. Conversation pia zinaendelea tu ziki pick up on its own. Na chiki great stuff here. Thank you Doc. Huo ni Pastor John. Mwenyewe apiga comment yake safi tena hapo hivyo. Healing process. For players si rahisi. Mentally anafaa kukua wapi? Sasa kitu moja sikusema na hii I apologize. Number 1. Kuna hiyo time. Treatment ya injuries ya sports haiwezi fanywa na mtu mmoja. Unamaanisha nini ukisema? Namaanisha mimi kama team doctor. Mimi sio daktari wa bones. Kuna orthopedic surgeon ni daktari wa bones. Vitu kama meniscus nini hizo ni orthopedic surgeon anafaa kudeal nayo. Okay. Number 2, una strength and conditioning coach. Lazima kufanyia rehab akurudishe kwa game. Sawa, kuna physio. Okay. So treatment ya injuries, it is something that is done with a lot of people. But sasa Kenya, because most of our teams cannot afford to put all of them. Kwa job, unapata mtu mmoja ndiye anafanya hizi kazi zote. So me I was privileged to learn all these things. All this together. Yes, kwa module yangu ya sports medicine. So you find me I can do all of them. So I'm privileged, mimi niko na mtu a former international dance on cargo. Sasa hii ndio strength and conditioning coach wetu. Kweli. So mimi nikitreat yeye anafanya strength and conditioning pale, tunafanya rehab. Hata kuja tu viko tare kwanza ndio usitoke pia kwa kamera sana. Naona director bana ni kama anaanza kutusongesha hivi anashindwa tunaenda wapi. Iko tu sawa. Iko tu sawa. Umesongesha safi. Huo ni MJ by the way. Hapo vio nyuma. Director wetu mfresh tena sana. Anaona nikao unataka unahepa from the set. Safi. Baada tukiendelea tu hivyo. Nilikuwa nimekuuliza which pole sana kukukat. Lakini acha kwanza tupite na watu wawili watatu hapo hivi. Na Chikiloi Sadane
Shukran sana afande, by the way, shukran tena sana. Yeye anasema thank you for your time and wise words doc. Na chiki Chris Osale Maloba oni solo. By the way pia ni fetu tu kiplani. Tukimwangalia hivyo, ukitaka Mariga bana ukijana na kuorganize hapo one touch. Nice. Na kina wanyama, by the way, amepiga benchmarking nyingine moja muenda sana na understand sports holistically. Shukran sana for tuning in bro. Na cheki pia Kachibora Kasa by the way hiyo pia ni academy, Soka Academy by the way. Wanasema kazi fiti sana wakuu na tu conductors. Big up manze, tunashukuru tena sana. So tulikuwa hapa hivyo, hiyo si kazi ya kufanya na mtu mmoja. Sio kazi ya kufanya na mtu mmoja. So healing process mentally. Unapata wengine kama hizo timu za majuu wako mpaka na psychologists. Which that's a very factor, very vital. Exactly. And important person pia. Important person to have in a team. In a team. So ukipata coach mwenye anaweza fanya psychology vizuri. Sasa huyo coach anakusaidia hiyo aspect. But you also as a doctor, you should also know how to talk to a patient. Unaget. Should also be able to push patient wako afanye venye wewe unafikiria nafaa kufanya. Because kama ukiuliza Maliachi, it is not been an easy road. Nimekuwa naye by the way, in fact there's a time mpaka tulikuwa akipiga recovery yake. Na nikamwambia bro place umetoka si rahisi. Na kwanza kumuona mpaka sasa anapiga ball mpaka. Exactly. Ilikuwa nini because kuna time alikuwa mpaka na clashes. Kuna plaster kwa mguu. Plaster by the way. So ni noma sana. Ni kitu unaona watu wenzako wanapiga ball pale, yani wewe huwezi kikio ball. So unatamani mpaka leo. Unatamani urudi, lakini ukikumbuka ile pain uliandago unaogopa hata kurudi kwa hiyo kiwanja. Usema hivyo Federica, kumbuka kuna jamaa fulani alirushiwa bola amesahau kuna clutches. Akaruka yani wewe ile the spirit ilikuwa so willing hadi mwili kasahau wewe msee. Unajua uko nini, uko na mpaka plaster. Jamaa alipiga hiyo ball, nduru alipiga hapo. So mentally it is demanding. It is demanding. Especially kwa wale wenye wanalipwa ndio wacheze hiyo ball. It is demanding. Unapata coach amekuweka under pressure. Labda kama ni mtu ana organization inakuliza, sasa wewe tunakulipa na uponi. Wengine wanaona tu ni kama wewe una nini? Wewe unajifanya. Kweli. Straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii video, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane. Big up. Run it. Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry, straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii video, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane. Big up. Run it. Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry, straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii video,
because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia beste yako na beste yako ameambia beste yake. Situpatane. Big up. Run it. Wagwan, my people. It's your boy BBOY B-Boy Harry, straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure you tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata actually tulikuwa tunabadilisha nitwaje beti kidogo na tukunywe maji, kopo la maji. Bana, so tukiendelea tu pole pole. Doc, mko wapi hivyo kwa nini? Kwa mentally at least tukirudi sasa tunaweza endelea kuanzia hapo. So when tulikuwa tunasema mentally it is demanding. Yeah. Na wewe mchezaji pia unafaa kuwa na hiyo mental strength ya kujisukuma. Especially kama unataka kucheza ball kwanza. Yeah. Unless wewe ni mtu wa appetite. Kidogo itakuwa ngumu. Hata mimi kuna siku injury bedeli nisumbua. We. Kwanza ankle. Siwezi penda mchezaji akue hapo sitakudanganya. Ni place ngumu sana ya kukua. Mentally lazima kidogo ukue na ka strength kidogo. Wacha kwanza turuke kidogo because hata time yetu unaona ni kama kidogo ishaanza kupunguka. Ligi naona mmekazana. Siri ni gani? Hard work tu. Hard work. Because last season ukikumbuka, unajua tulishinda game 3. Last season. Only 3 games. And we lost the rest. Hakuna draw. Ilikuwa ngumu hivyo. Ilikuwa ngumu hivyo. So kitu mimi nili understand ni in football ni journey. Yeah, ni marathon by the way. Kuna ups and downs. Yeah, true. You get. So kitu tumefanya hii mwaka tu ni number 1 lazima ukuwe na right personnel. Naona. Kweli. According to philosophy yenyu lazima ukuwe na right personnel. Na hii ni kitu unapata in elite clubs. Yeah. Hata kocha akitaka mtu anajua according to philosophy ya club na venye yeye anacheza, anachukua the right person. Okay, yeah. In every position anataka huyu jamaa anataka mtu anacheza hivi. Na get. Yes. So hii season mimi naweza sema tu ni hard work. Mungu pia ni kama ako side yetu. Nice. And again tumejaliwa kupata sio wote but a few right personnel. Yeah. That is also helping us. They are also willing to work hard. Nice. Yes. So if you have a team that is willing to work hard na wanapatia coach kazi rahisi. So coach pia yeye anafika hapo 3. Yeye ameshafika. Na ashapanga konti zake nini session yako ready. Wakikuja ni kuchange dakika kama 5 ifai kupita. Mshaanza warm up nini vitu zake, session zake amepanga, mnafanya mnamalizia end game. Kweli. Unaona? So akirezio intensity mkikuja kwa game ile kitu nilikuwa nasema inakuwa easier. Yeah. Exactly. Nice one. So kweli. So for unaonaje especially Kajiado County when it comes to grassroots football? Grassroots football imechange. Improve on what? Imechange. I think even sijui hii tamu unaitanga aje. Hii kuiweka kwa limelight. Marketing na promotion. Yes. Yeah. Imefanyika change. There was a time KPL kulikuwa na Sport Pesa. Yeah. Walikuwa wanaonyesha hata magame zetu. Kulikuwa na competitiveness ingine. The same thing na imeanza kuona hii mwaka venye magame zetu zimeanza kuonekana. True. There's some type of competitiveness. Yes. The same thing naona na Kajiado. Sawa. Yeah. Sasa hivi najua mpaka kuna timu inaitwa MP Jan.
bana wanatoka kwanza Kahara huko juu karibu ukisimama hivi unaona turbines ndio hizi sasa hii side nyingine ya Ngong sasa exactly juzi nimepatana na chief wa Ewaso dai akileta mavijana huko wapigie pia game vijana pia wakuja akaniambia kuna kijana mwingine ako nayo wa injury akaniambia ni mtibu na nimemtibu sasa ameshaanza kupiga magame na ni mnoma ni mnoma siko najua ni mnoma hivyo nikamuona hapo akoleiza hapo nini asset hapa nikaona akoleiza hapo alikuwa na injury ya magoti imemsumbua for some time ilikuwa over 6 months so tukamtibu within 3 weeks akarudi ameanza kucheza game so sahihi yako kwa hiyo rehab process ya strengthening and conditioning ya mwili yake irudi because alikuwa amekaa for over a month nje bila kufanya anything hiyo ni improvement man say at least ni fit to get such kind of sentiments in terms of future wise maybe probably advice unaweza patia upcoming coach current coaches maybe probably na players in regards to injuries in regards to injuries alafu na pia generally well I think because sasa tumeanza kuopen up Kajiado in football wise I think zile arms zote zinahusisha football zinafaa ziangaliwe if you have 10,000 Kenya shillings you can have a well equipped first aid box only 10,000 na hiyo first aid box itakupeleka season mzima okay unaona nikipiga hesabu sana sana sisi watu tunacheza regional ukienda mali kama huko kwa kina Highlanders utatumia almost 60,000 kweli talk kwa siku bale ni budget ni budget ukienda hapa Kitengele utatumia almost between 16 to 20,000 ukienda Kajiado almost the same now imagine every weekend una spend that much nini nitakustop kutumia 10,000 kuget a first aid box true because your first aid box itafanya injuries zingine utatibu hapo kuliko kwenda kwa hosi tena kwenda kutibu so itakureduce hiyo budget ya hosi unapata hiyo story so it is high time for us to have a first aid box kwetu and I'm always reachable Biboy hapa najua mwenye ako na swali Biboy unaweza waambia venye wanaweza ni reach tuwekea nini hapo hivyo wakufikie definitely they can ask so that we can keep on communicating if they have somebody they need us to train they can always reach out to you we find a way of how they can be trained sawa sio basically lazima waingie class huko because maybe unaweza pata hiyo finance ya kuingia class inaweza kuwa imekosa iko too high so definitely ni easy to reach so we can share knowledge and we see how we can help each other ndio hii story mimi nikifika kwa kiwanja hata mimi nataka kuona game hata mimi bana ukae hivi nikupata nizione timu doctor anaingia kwa kiwanja naona ni injury normal lakini mtu ameingia na maji mbio anaenda kumwagia mtu kwa kichwa na hii story ya watu kuingia hiyo ni timu doctor unakuwa kwa kiwanja na jeans bwana na sima nini hiyo story tu kuna dress code pia inafaa kukua kwa na dress code unaweza kimbia bwana sasa wewe ukikimbia huko bwana umevaa nini cotton wool imejaa umepiga button hapo sasa aje ni kweli lazima tuanze kuchange hiyo the presentation itself na mentality lazima ichange nice one any parting shot well nashukuru one because at least today I have found a way of sharing my knowledge and sharing what what my thinking is about sports injuries to the people of Kajiado. Nice one. Na waombea mema. Na waombea mema sana. Muweze mpira ya Kajiado iendelee ikue iinuke zaidi. Kweli. Na itainuka when the structures that are there zikue kuna team doctor ndani. Isikuwe tu chairman, secretary na nini. Unajua kitu fani, you know I'm the CEO of Rongai Sports Club. Yeah. Yes.
Okay. Yes, I'm the CEO of Rongai Sports Club. Amazing. Kwa wale hawajui exactly. Leo wajue. Officially wajue sahi. I'm the CEO of Rongai Sports Club. It's just fortunate that I'm the trained doctor in the nini, so nakava, but I have trained a few of them, so hata saa zile siko niko na matches huko, they can usually handle. Yes. Ile yenye wajui sana, they can always reach me on call, tuna handle, and then nawaambia hii ni AOC, si AOC. Because hao sio trained doctors, so unaweza pata zingine zinaweza washinda kuhandle au kuelewa. Hiyo kwanza iko sawa sana. So if there is anybody who has the need to learn that, I remember kuna wakati tulikuwa tunapiga story na wewe, tutengeneze kitu tu watu wakuje tuongeleshe. Na bado iko kwa pipeline, si ati haiko. Very fast. So hiyo kitu inafaa ifanyike. Especially leo watu wa county wetu hawa. I'm sorry to put them on the limelight, but it is high time. At least wachangamke waweke ka class ya sports injuries bana, for sports injuries. Hii kitu ikue. Niko sure hata director of sports anaona, pia chairman anaiona, so tuko sure hiyo plea imewafikia, na bado pia iko kwa hati ya chair tena sana, Alex Msikeri, because pia ametaka sana at least kufanya hizo first aid classes, which it's very very vital, especially kwanza county yetu. Because unapata kuna vijana wako huko, na by the time waanze ku access such kind of opportunities inakuwa ni ngumu sana. Na ni vizuri sana hizo information and knowledge kwa pass to people, so that at least especially youngins wakijua itakuwa easy kusaidia ma players wakiwa huko. Tuendelee basi Doc, at least tukimalizia. So my plea now I'm going to a plea to coaches. Tafadhalini condition mwili ya mchezaji vile unataka acheze. Kweli. That is the number one way of preventing sports injuries. Kama hutaki watu waumie kwa club yako, condition mwili yake vizuri so that asipate injuries. Because condition mwili yako ikiwa condition vizuri hautapata injuries. Then don't overtrain. Kweli. Misuli itachoka and then apata injury, because kuna injuries zingine ni misuli imechoka. Sawa. Again, ukienda kucheza hizi viwanja zetu, the right footwear, because hata footwear inatupatianga injuries. Sana za ankle. Footwear ndio inatupatianga ankle and foot injuries zinakujanga sana because of footwear. Because unapata ulikuwa umeenda kunini uka slide ukapata kitu tunaita stress fracture. Kwa sababu ya kiatu ulikuwa umevaa. So hata wachezaji use the right footwear for the right field. Sasa kama hizi viwanja zetu hizi bana, trainer gani itaweza? Unaona ukienda kucheza kitu kama Eldamat, lazima uende tu na trainer. Wewe sasa na cleats hapo. Hizo ma cleats hizo slide uanguke nini. Hapo utaenda hivi magoti ibaki. Na get tupatie injury hata ungefaa kupata. Unafaa kupata. Nice one Doc manzi. Hii conversation ningependa sana tuendelee nayo. But hata before tumalize, kuna ingine moja sana nizapenda sana kuuliza hapa. How does one actually have a plan, nini inaitwa conditioning plan? Uko na such kind of a calendar, probably pia a diet plan for especially mse kama mchezaji wa huku. Enye hata kama sahi hawezi isema, maybe probably tunaweza share na players. Yes, there are those plans, yes. So tuseme kuna kadhaa uko nazo. Yes, there are those plans. Yes. Inaanzwa pole pole. Hata kitu inasemwanga all things in moderation. Pre-season huwezi anza mtu na pole pole. Moderate. Pole pole. Nenda in weeks. A difference of 2 weeks. Tunaita kwa coaching tunaziita periodization. You periodize how you train your people. So week 1 and 2. Week 3 or 4. Week 5, 6. Ukishamaliza week 5, 6, tena unarudi week 1, 2.
That is periodization. Inakuanga mpaka week 6. Week 6. Yes. Okay. Yes. So ukiendelea in season, unajua period conditioning, standard conditioning inachukuanga a period of at least 2 to 3 months. Ndio condition mwili yako vizuri kucheza the whole season. Rugby players condition their body for 6 months. Ndio kucheza sana. Ndio waweze kucheza sana. Yeah, unajua pia aggression iko juu sana. Exactly. Asante sana Doc. Sijui kama kuna watu wawili watatu wanataka kusalimia kwanza before tumalize bana. Naona mtu wangu wa picha camera, Mr. P himself, anataka kunizoom in sahi hapa hivi. Hebu wapatie parting shot alafu tumalize hii kipindi. Mimi sasa unajua niko na ushamaliza parting shot bana. Pita tu na watu wawili watatu at least wawevie ama uweke yote kwa jumla. Ningependa kusalimia the chairman Alex Msikeri. Kweli. Kwa nimemwona amejaribu pia kupatana na wewe kuinua mpira ya Kajiado. Yeah, nashukuru by the way hiyo opportunity. Ningependa kumshukuru for the little he has done. Because at least unajua pia ukiona chairman na umujui inakuwa ni ngori. But at least tunamuonaona hapa one na pale. Yes. Nice one. Yes. Nice one. Exactly. Kweli. Shukran tena sana. At least we have keep short and sweet. Nice one ladies and gentlemen, boys and girls. Manze imekuwa ni session yetu amazing with the one and only Ackley Otieno. Watu wengi wanamjua kama Doc, kuna wengine wanamjua kama Mzai, kuna wengine wanamjua kama coach, na kuna wengine wanamjua kama CEO pale vyo Rongai Sports Club. Na pia kitoka kidogo pale vyo KPL pale vyo Talanta is one of the amazing team doctors that we have. Na tunashukuru for the knowledge and the information that ametupatia. At least imekuwa an amazing session for a player to understand what it entails to actually go through sports injury. Na pia si wenyewe ku understand ni nini tunaweza fanya in order to understand kujua tunaweza curb ama pia ku handle the situations that we have in the ground in terms of emergencies when it comes to our players being injured, na pia the time that inaweza kutake. So pia the plan definitely tutaweza kuziget 1 or 2 so that tunaweza share na nyinyi muweze kujua. We shall even stick his handle and muweze pia ku follow up. The conversation is always going on our social media platforms, whether iko ni TikTok, whether iko ni Twitter ama X ama iko Instagram, hata YouTube. Pale vyo by the way short tab ku-upload pia ama to re-upload on YouTube so that ule mseta atakuwa miss hii session sasa hapo hivi kwa Facebook anaweza ipata huko. So Football Made in Kajiado is the platform all day all night, the freshest grassroots football show, FMK Wazoefu show. Nataka kushukuru sana pia my team hapo vyo nyuma ya kamera, kina Mr. P pale vyo, kina Javu, MJ himself straight out at Top TV Kenya. By the way, hasa anafanya pia shughuli moja fresh tena sana. Soon and very soon tutaanza kustream hizi ma games pia live, tuweze kuona pia ma games zetu. So mzidi mkutuweka kwa dua na mtuombe pia Mungu azidi pia kutuongezea the capacity and capabilities so that we can find even amazing partners tuweze kupatia hii ball yetu the right limelight ama the right promotion and marketing it needs. Au sio? Ladies and gentlemen, nataka pia kushukuru not only just the people that are around us. Yeah, Mbebe is my wife at least for the amazing hospitality. Yeah, shukran tena sana. Even you, the amazing fans that manze mnashinda mkitext, yani mkishare, mkipost and using the hashtag of Soka ni Mboka. Definitely Soka ni Mboka kila siku, au sio? So tuendelee tukipatiana hizo moral na at the end of the day ndio ile show ya kipende she. It's your boy BBOY. Karibu ni sheme jina yangu manzi. Shaka. Until next time. Big up. Run it. Adios. Make sure umeshare hii link na umeshare hii vida because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu show na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane. Big up. Run it.
Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii vida, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii vida, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu Show. Kila Monday kuanzia saa 3:30 tutakuwa live kwenye Facebook account, Facebook pages zetu at Football Made in Kajiado. Make sure tune in. Tuko na free airtime ya kupatiana, na pia tukiguswa sana bana unaweza pata free jazz yako. Manze, make sure umeshare hii link na umeshare hii vida, because wewe unaweza kuwa mshindi wetu bana katika hiyo show, na bado tunaweza pita na wewe place utakuwa, au sio? So ladies and gentlemen, boys and girls, tupatane katika show yetu ya FMK Wazoefu Show, na make sure umeambia best yako na best yako ameambia best yake. Situpatane, big up, run it. Wagwan, my people, it's your boy BBOY B-Boy Harry straight out of FMK Football Made in Kajiado, and this is FMK Wazoefu